Welcome to Let Us Start Educational Channel. So today we are here to discuss a new concept in JEE Mains, that is nuclear physics. That is nuclear physics. This is the very important concept. So, if we observe the universe, every object has matter in it. Every object has matter in it. This matter is made up of so many atoms, crores of atoms. Suppose that an iron nail is there. This iron nail is made up of the element iron. So this iron nail has crores of iron atoms. Take a wood piece. This wood is made up of crores of carbon, hydrogen atoms. Like this, in the universe, every atom is made up of 118 elements. Our universe is made up of combination of 118 elements or one of these elements. So universe lo maniki motham 118 elements. మనం పీరియాడిక్ టేబుల్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే పీరియాడిక్ టేబుల్లో మొత్తం మనకి 118 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మన యూనివర్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఈ 118 ఎలిమెంట్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, కార్బన్, hydrogen, oxygen. Suppose that water is combination of hydrogen and oxygen. The air we breathe has so many atoms in it. Oxygen, carbon, nitrogen, different elements are there in the air that we are breathing to in our body. So like this, universe is made up of one of these elements or combination of these elements. ఈ 118 ఎలిమెంట్స్లో ఒక ఎలిమెంట్ కానీ లేకపోతే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్తో కానీ ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి క్రోర్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఆ ఆబ్జెక్ట్లో క్రోర్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సపోజ్ దట్ మనం ఒక ఐరన్ నెయిల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఐరన్ నెయిల్లో ఐరన్ ఎలిమెంట్ ఈ ఐరన్ అంటాం. ఐరన్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. దీంట్లో క్రోర్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఐరన్ ఎలిమెంట్తో దీన్ని తయారు చేస్తాను. క్రోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఎలిమెంట్స్, ఐరన్ ఆటమ్స్ అనేవి అందులో ఉంటాయి. మరి
ఇన్నర్గా ఈ ఆటంను కనుక మనము స్టడీ చేస్తే, ఒక ఐరన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్, ఈ ఎలిమెంట్ కనుక తీసుకుంటే, ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటే మనకి క్రోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయని మనము చెప్పుకున్నాం. మరి ఇన్నర్గా ఈ ఆటంలో ఏముంటుంది? ఈ ఆటంలో ఏముంది కాబట్టి మనం ఐరన్ అంటున్నాము. ఆటంలో ఏముంది కాబట్టి ఇక్కడ వుడ్ కూడా క్రోర్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ ఆటం ఎందుకని కార్బన్ హైడ్రోజన్తో ఫామ్ అయింది అంటున్నాం, ఎందుకు ఐరన్తో ఫామ్ అయిందని అనుకుంటున్నాం అంటే వాటి యొక్క ప్రోటాన్ నెంబర్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్లో డిఫరెన్స్ ఉండటం వల్ల, మెయిన్గా ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్లో డిఫరెన్స్ ఉండటం వల్ల వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది, వాటి బిహేవియరు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఈ ప్రోటాన్స్ ఏంటి, న్యూట్రాన్స్ ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటో స్టడీ చేద్దాం. So every object is made up of atoms. Every object is made up of atoms. So observe in depth of this atom. This atom has protons, neutrons and electrons in it. Every atom has protons, electrons and neutrons except hydrogen. Except hydrogen. హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ మినహా మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్లో మనకి ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ ఆటంలో సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఏమంటాం వీటిని? సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. ఎవ్రీ ఆటమ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. Every atom is made up of subatomic particles, protons, neutrons and electrons. Protons, neutrons and electrons. In these three, protons and neutrons are located at the center of this atom. Protons and neutrons are located at the center of the atom. ఈ ఆటం యొక్క సెంటర్లో ఇంకేముంటాయి? ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. దీన్ని న్యూక్లియస్ అంటాం. న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి? మోస్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ ఈజ్ concentrated at its center. Most of the mass of the atom, most of the mass of the atom is, most of the mass of the atom, mass of the atom is concentrated, concentrated at its center, at its center, that is called nucleus. That is called nucleus. So this ring is called as nucleus. This ring is called as nucleus. This ring is called as nucleus. So మనము ఆటంలో 3 సబటామిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాము. వాట్ ఆర్ ది సబటామిక్ పార్టికల్స్? ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్. ఇన్ దీస్ protons and neutrons are located in the nucleus. Protons and neutrons are located in the nucleus. Protons and neutrons are located in the nucleus. So protons and neutrons are called as nucleons.
protons and neutrons are called as nucleons. So an atom has nucleons in it. Along with the nucleons, it has electrons revolving around the nucleus. Electrons revolving around the nucleus. Electrons revolving around the nucleus. So nucleons are located at the center. Most of the mass of the atom concentrated at its nucleus. So most of the mass of the atom concentrated at the nucleus. This nucleus has two atomic particles. They are protons and neutrons. What are nucleons? Protons and neutrons are called as nucleons. How many subatomic particles in an atom? An atom has three subatomic particles: protons, neutrons and electrons. So most of the mass of an atom is concentrated at its center, that is called as nucleus. This nucleus has nucleons. What are the nucleons? Protons and neutrons are the nucleons. Electrons revolving around the nucleus. Electrons revolving around the nucleus. So most of the mass of an atom is concentrated at its center. Till now we discussed that most of the mass of an atom is concentrated at its center, that is called nucleus. Nucleus has nucleons, protons and neutrons. Electrons revolving around the nucleus. Around the nucleus. Around the nucleus. So in this, protons has positive charge. Protons has positive charge. Next, neutrons neutral charge, no charge. Neutrons ki charge emi లేదు. Next, electrons are negative charge. ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ప్రోటాన్స్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రాన్స్కి న్యూట్రల్ ఛార్జ్. సో మరి till now we discussed that a nucleus has protons and neutrons. Protons and neutrons. Tell me now, what is the charge of this nucleus? Nucleus has positive charge or negative charge? Negative charge. Why a nucleus has negative charge? A nucleus has protons and neutrons in it. Protons have positive charge, neutrons have no charge. So a nucleus has positive charge. A nucleus has positive charge. A nucleus has positive charge. మనం ఏం చెప్పాము?
ఒక ఆటం తీసుకుంటే ఆటం యొక్క మాస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆటము దాని యొక్క న్యూక్లియస్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుందని మనము చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో న్యూక్లియస్ ఛార్జెస్ ఇచ్చే మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది అవుతుంది. మరి ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అన్నాం, మరి ఈ ఛార్జ్ అనేది ఎంత? హౌ మచ్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్? 1.6 into 10⁻⁻19. C means coulombs. C means coulombs. C means coulombs. Charge of an element is measured in coulombs. Charge of an element is measured in coulombs. Charge is measured in coulombs. Here మనం ఛార్జ్ని కూలమ్స్లో మెజర్ చేస్తాం. మరి ఈ ఛార్జ్ కూడా ఏమన్నాం మనము? పాజిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్. లైక్ దాట్ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యాస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. మరి హౌ మచ్ ఈజ్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్? Magnitude of charge of electrons is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. Negative charge. Negative charge. So protons charge ఎంత ఉంటుందో ఎలక్ట్రాన్స్ ఛార్జ్ కూడా మనకి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఉంటుంది. What is the charge of protons? 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. What is the charge of electrons? 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. This is negative charge. Proton charge is positive charge. What is the charge of these neutrons? Neutrons is no charge. Neutrons is no charge. So in a nucleus, protons and neutrons are located at the center and electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. So till now we discuss about the charge of protons, neutrons and electrons. What is the charge of protons? Protons have positive charge and the value of it is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. Electrons have negative charge and its value is same as that of protons and is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. Neutrons has no charge, so a nucleus has positive charge in it. Next one is, what is the mass of proton? మ్యాక్సిమం మాస్ వచ్చేసి న్యూక్లియస్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ అంటే ప్రోటాన్స్కి హెవీ మాస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ప్రోటాన్స్కి న్యూట్రాన్స్కి హెవీ మనం 3 పార్టికల్ తీసుకున్నాం ఆటంలో. ప్రోటాను, న్యూట్రాను, ఎలక్ట్రాను 3 పార్టికల్స్ తీసుకున్నాం. 3 పార్టికల్స్ తీసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్స్ ఇట్స్ సెంటర్. సెంటర్లో కాన్సన్ట్రేట్ అయిందని చెప్పుకుంటున్నాం. సెంటర్లో ఏమున్నాయి? ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే వీటి మాస్ ఎలక్ట్రాన్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉండమని అర్థం అదే కదా. ఒక ఆటం యొక్క మాస్లో మ్యాక్సిమము దాని యొక్క న్యూక్లియస్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. మరి న్యూక్లియస్లో ఏమున్నాయి? ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మరి మాస్ ఎవరిది ఎక్కువ? ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ ఎక్కువ, ఎలక్ట్రాన్స్ మాస్ తక్కువ. సో మరి ప్రోటాన్స్ యొక్క మాస్ ఎంత? మాస్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలా మెజర్ చేస్తాము? కేజెస్లోను, గ్రామ్స్లోను మెజర్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ వచ్చేసి 1.67
26 into 10 power minus 27 kg. At 0.000000001.67 చాలా స్మాల్ వాల్యూ అనమాట. మాస్ అనేది చాలా స్మాల్ వాల్యూ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్ మాస్ వచ్చేసి more than that of the slightly more than that of the proton, that is 1.6750 into 10 power minus 27 kg. One 1.6726 into 1.6750 into 10 power minus 27 kg. నెక్స్ట్ మరి ఎలక్ట్రాన్ మాస్ ఎంతయ్యా అంటే ఎలక్ట్రాన్ మాస్ వచ్చేసి 1/10 1836 times of proton. So mass of proton is equal to 1836 times of electron. ప్రోటాన్ మాస్ ఎలక్ట్రాన్ మాస్ కన్నా 1836 టైమ్స్ ఎక్కువ అన్నమాట. We now discuss about the atoms. Atom has subatomic particles. In these subatomic particles, two particles are located at the center. We call them as nucleons. These nucleons has protons positive charge, neutrons no charge, so nucleus has positive charge, and electrons with negative charge revolving around the nucleus. What is the charge of proton? Charge of proton is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Electron charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Difference between proton and electron charge is protons have positive value, electrons have negative value. Next one is, what is the mass of proton? 1.6726 into 10 power minus 27 kg. Is this visible to our naked eye? No, it is not visible to our naked eye. Scientists calculated these values from their research and experiments. So electron mass is 1/1836 times of the proton mass. మరి ఆటంలో ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని స్టడీ చేసాం. మరి ప్రోటాన్స్ని పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, న్యూట్రాన్స్ని మనము ఎన్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఎలక్ట్రాన్స్ని మనము ఈ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, we will meet again in our next class with more powerful video. Observe all these things and analyze it. Every like is most important for me. If this content is helpful to you, like this channel and subscribe this channel. I am providing the concepts related to the JEE Main examinations, and I am giving exercises on every concept. I am providing the exercises
After that exercises, I am providing a worksheet with solutions. Don't miss this opportunity. My wish is so many people use this opportunity.